Good morning, my friends. How are you doing? Good morning. How are you doing? I hope you're doing good from whatever place. But you just got to tune into this. So, guys, today I'm at uh, I'm at this place, Niko OJ. Do you know OJ? OJ is a place in Kiambu Road. OJ Barabara Palace. So there, that is OJ. Going this way, going to Kiambu. Guys, as of today, nilikwenda kutengeneza video kwa Kiambu Road. Jana I did a video but I never completed. So today, guys, nimejipata niko hii place kutengeneza hizi viti hapa. Place iko fiti sana, unaweza ona. Yeah, wanatengeneza vitu kama hizi ukiangalia. So you can make order of this. Actually the location is in OJ. OJ ndio hii hapa. Ukiwa OJ you can make orders. Wanafanya kazi safi, you can see. Let me just show you a little bit of them. So actually this is what they do. And unaweza ona hizi vitu perfect furnitures over here, you can see them. These are actually things that you can make order of them. And unaona vile mali ni safi kabisa. So what you guys can do, you just make an order of what you want, and you can call them. You can call this number here, and you can you'll actually reach him out. So if making order of you can see how beautiful when this is the TV stand. Ni furniture kali sana. You can see, I don't know what this is, but you can see how wanafanya mali ni safi sana hapa. Look at this. Have a look at this. Hii ni kazi safi sana unafanya. Things are very okay. Angalia, hatuchoki, mali ni safi. So guys, anyway, this place is owned by a friend of mine called Dan. So Dan is the one who does all this. He makes he's actually good in making furniture and all this you can see over here. So wale wenye mnapenda, you can see mali ni safi hapa. So wale wenye mnapenda design ya mali ni hizi hapa. Mali safi sana kabisa. So you can if you don't mind, you can as well make an order, or you can visit them at OJ. Hapa ni OJ. Wenye mjui OJ, ukitoka Ruru bypass unapanda tuk hapo inakuleta mpaka OJ hapo kwa bypass. Uko kwa OJ bypass hapa. Ukitoka Ruiru una hapo kwa hiyo bypass iko hapo, unakuja mpaka hapa. Hii barabara ni inakwenda Kiambu. So see, this is actually what they do. Anafanya kazi poa sana. Look at all that guys. These are gorgeous. Wow, mali safi hapa WhatsApp. Mnaweza piga orders zenyu. Najua hizi ndi vitu, hizi ni mali zenye nyinyi mnahitaji. Look at that. I mean, everything here is fucking gorgeous, you know. Yeah, so so hizi mimi tu nawaonesha mali penye mnaweza toa. Alafu you can actually, if you don't mind, reach him out. I'm actually going to pin his number on the below this video on the comment section. I'm going to pin down his number so that you can actually reach him out. You can make a call, WhatsApp, and everything. So actually hizi ni just vitu zenye ziko nje, ziko ready. But as you can see, hapa ndio huwa wanajitengenezea mali yao hapa. They make them here. So guys, if you don't mind, make an order and you will get all these in Kiambu. I mean in OJ. OJ is located in Kiambu Road. Kiambu Road ni hapa tu na mnajua. So guys, whatever any kind of furniture that you would wish to have in your house, or rather you would wish to have for your stay, you can just come have them here. Mali ni safi hapa, wanakutengenezea. They are very perfect. Actually, they are decent skill self-help group. So namba yake ndio hiyo, unaweza mpigia. Alafu mambo inakuwa best in the world. Guys, these are perfect furnitures for you. So for you to get this, you can just make an order to this number. You call this number or WhatsApp, and you make an order of what you want. So this number here, to make any order from wherever you are, you can call this number here that you're seeing.
You can call it on WhatsApp, you text it na utapata usaidizi. So guys, hapa tuko OJ venye tu nimewaambia. Ukitoka on your way from town utapata mali hapa. Ukitoka tu OJ, ukitoka Ruiru bypass, ukikuja tu ukifika tu pale OJ ndio ile pale. Ukifika tu OJ unapiga tu step kidogo utatuona hapa. So these are just the samples that are being made here. Ukiangalia mali ni kama hii. Hizi unaona. Make an order of them na utapata anything, kitu yote unataka kutengenezewa, anything that any kind of furniture that you would wish to have in your house, just make an order and you'll get them all. Unaona stool ndio hizi hapa venye mnahitaji, ndio hizi one seater, decent one seater, hizi ziko hapa. Mali ni safi zaidi. So guys, ukitaka ku make any order, ukihitaji mali kama hizi, unaona ninyi mnajua maana ya mali, pigeni dan. Tuko hapa OJ, tumeanza ndio location. So ukitoka tu pale Ruiru bypass, ukitoka Ruiru bypass ni huko unafika OJ. Hii barabara ya kwenda huku Kiambu. So usiende Kiambu, ukifika tu pale OJ unashuka alafu unatembea. Tutato ukifika tu pale OJ vile mnaweza ona ni very short distance from the OJ roundabout and here. So OJ is from Ruiru bypass na unakuja unafika OJ alafu unapiga tu just a step. Because nikiwa hapa nimesimama, I hope you guys can see where we are. You can see OJ, the roundabout from where I am. So guys, that is just a little about it. So let me continue showing just samples of what you will get here at dance location. So hizi ndizo mali zenye natanga, hizi ndo mali zenye wanaunda. And guys, sio hizi tu, mali ni safi. Ukiangalia kuna stool kama hii safi sana, na wanatengeneza huko ndani venye unaweza ona, wanatengeneza huko ndani. You can see wanatengeneza a lot of things. Ndio hizi. Yeah, today nimeamua tu niwaoneshe vitu safi zenye mjaiona ama zenye mnatamani kujua mali penye ziko. So mnaweza mpigia namba yake, ndio hiyo hapo kwa screen. Text or WhatsApp and you will have the best for you. Hey guys, si vitu ni kali hapa ajabu. Mashallah, mambo ni matatu. Chukua simu yako, dial ile namba unaona pale. It is 0703 11 9288. Ukipiga hiyo namba utampata WhatsApp ama utampata kwa call na utaweza kumuelezea exactly the kind of help or product that you would want them or him, you want him to make for you. So just a call or text na utapata. So guys, hizi ni mali penye wanatengeneza hapa. Look at them. Mali ni safi sana, unaweza ona. Hizi ni samples zenye tu ziko ready. So hizi wale wenye mko na balcony ma club, actually wale wenye mko na ma clubs, wale wenye mnataka kuweka clubs zanyu nje, wenye mnataka kufanya nini, hii ndio place yenye mnaweza fanya hiyo kazi na mnaweza weka namba zenyu hapo. So ukiangalia kuna kiti kama hii hapa, hii yote mnaweza weka kwa balcony yenu alafu itakuwa sawa. Hii pia kuna designs mingi. Hii designs sijui ni gani, lakini ukidm tu kwa ile namba pale utaeleza. Alafu prices zao ni very cheap, very affordable. At a very cheap low prices unapata mali safi hapa. Meza kama hii, you can make a call, unachukua tu, you call that number there, you can call it WhatsApp or you can call and utawapatia. So that was just about it. And ni hivyo tu venye nimeamua kuonesha. So leo nimeamua tu kuibia siri leo, kabla tuengeneze video. Nimeona niwaoneshe zile mali zenye mnaweza kuwa mnahitaji, lakini sasa mjuangi mali penye ziko. So leo vile nimeonesha, tumechange environment kidogo. Tumekuja at least niwaoneshe mali penye mnaweza pata vitu vya mkihitaji. So guys, ukiangalia kuna what do you call them? Kuna all these. You can see how things are smart here. Unaweza ona.
Yeah. So kwanza mimi nimependezwa na take it to environment. Umetuambia after the what were we doing? We were turning this to what the name, what did you call this? There's a process she was doing. Inaitwa kuchoma. So what name would you tell a person who doesn't understand? Let's say for example, this what do you call this? This is a palette. Okay, whatever name you will call it. So this one initially this is how it was looking at it. Unaona? Ilikuwa inakaa hivi. But sasa she was burning it and ikakuwa hivi. So what process was that? And yeah, unaweza tuambia what process was that? It was being turned to what? This golden, because right now she's applying paint. So she was so initially that's how it looks like, guys. So after kuchoma ameiturn to rustic design. So you can see how it looks like. So we have one of them doing it there. You can see it's actually really perfect. You can make your orders as one of them has just initiated. So you can see how beautiful these furnitures looks like. I bet you were with us when we started. It wasn't looking this way, but naona ameitengeneza vizuri, imekaa fiti nini. So hii ni yake ni venye kama mimi siwezi ona. inaona 3D. Nafakuwa na kuinterview hapa. Mrembo. Unaitwa nani? Uko na experience? Nasema nipitie nini? Nakwenda unafaa unaona kama mimi